So guys, let's get started na. So, ito nasa QGIS na tayo. Then let's create a new project. Then after nyon, make sure yung plugins nyo naka-install kayo na to. No? Plugins, search nyo SCP. So make sure na naka-install ang dalawang yan. Okay? So, after nun, after nyo ma-install, dapat lalabas yan dito. Pero in case na di siya lumabas, exit nyo muna. Then, open nyo to, OSG Avoid Evolution. Then, copy this command. PIP3 install upgrade remove your census. Copy. Lagay nyo dito. Yan. So, technically, enter. After nyan, mag-install na or mag-upgrade na yung parang so, after yan, na-upgrade nya. So, if na-upgrade na, parang may lumabas na ganyan, i-X nyo na, balik tayo sa QGIS. Now, tapos na tayo mag-upgrade ng Python natin. Tapos na natin yun i-download and i-upgrade. So, expect nyo na lalabas na yung SCP command dito. So, after nun, since lumabas na, may error yan na lalabas dito. So, make sure na yung plugins nyo nakakonect sa repository. So, balik kayo dito. Sa plugins, pindot nyo yung settings. Make sure na connected na siya. Okay? Kung hindi man, pindot na lang to. Make sure may internet kayo. Then, connected na yan siya. Para mawala yung, para gumana siya. Kasi pag hindi mo yan, yung naka-connected, yan gagana. So, now, let's create our project. So, punta tayo, mag-download na tayo ng data. So, download, pindot yung SCP, then download products, then lalabas to. Then, to choose for the area of interest, pindot nyo to yung OpenStreetMap, then locate nyo yung gusto nyong area. So, choose natin yung Basilan, for example. Sa akin, saan na yun? Dito. So, after nun, dito na yun. Balik kayo, kung na-choose nyo na. Punta kayo dito. Then, ito yung types of satellite na gusto nyo. So, I suggest yung Sentinel-2 yung gamitin natin. Then, yung max cloud cover, baba nyo up to mga 60 para hindi siya puro cloud yung lalabas. Then, to choose for the area of interest pala, kung iset nyo yung area, pindutin nyo to. Then, after nun, ano to? Parang set the area in the map. Then, if napindot nyo na, minimize, then balik kayo dito. Pindutin mouse 1 for the first point, then mouse 2 for the second point. So, as you can see, ito yung na-chosen area ko. So, after nun, balik. Dito na yung location, latitude and longitude, nakita nyo na dito. So, after nyan, yung result, baba nyo para mabilis siya. Then, if ganyan na, pindot nyo lang yung find. Wait nyo, saglit lang yan. Okay, so as you can see, done na siya mag-find or mag-search. So, nakikita nyo na yung, saan yung mouse? Makikita nyo na yung data dito. So, pindot nyo yan. Makikita nyo yung preview image dito. So, ito yung mga cloud cover. So, choose yung konti lang. I mean, yung mababang cloud cover. Like, for example, itong 6. So, uy, madami pala. So, dito. So, itong 4. Try natin. Makikita nyo yung preview image dito, no? Ay, sa other side. Ito na lang. Since konti lang yung cloud dito. So, you can actually download this. So, if pipindutin nyo to, so you can see, makikita nyo dito. So, lumabas na siya. Ito na siya dito. So you can see. So, sorry. After nyan,
if na-choose niya yung data niya gusto niya, for me, it's this one, yung number 1. Ito. So, ida-download na natin yan. Pero, para diretso na siya, no? So, punta kayo sa basic tools, sa pre-processing, then image conversion, para i-apply na agad natin yung atmospheric correction. So, as you can see, check nyo lang to, then balik kayo sa download products, then make sure nakakorekt tong lahat for all the want to be download. So, ito din, dapat naka-download to lahat. Then, ito, i-check na din to para lumabas sa QGIS yung data na da-download nyo. So, as you can see, na atmospheric correction na natin. Download products, balik. Then, ida-download na natin. Usually, it takes time kasi mga 1 GB plus to yung data dito, plus the atmospheric correction na data. So, expect na matagal yan. So, dapat malakas talaga internet niya. So, download na natin. Oh, shit! I forgot. Ano wala? Gawa muna kayo folder. Create a folder. Yung kung saan yung data nyo na ida-download nyo ilalagay. So, for me, for example, AC, short for the atmospheric correction. So, itong folder, dyan natin ilalagay yung data natin. So, since okay na yan, da-download na natin. So, pindot nyo tong AC for the folder, or dyan ilalagay yung data natin, okay? So, yun. Wait. Be patient. So, tapos na tayo mag-download ng data na. So, makikita nyo na yung data natin sa QGIS. As you can see, nandito na sila. So, pindot nyo to para mag-uncollapse. So, nandito na. So, pansin nyo, no? RT siya. It means, corrected na to siya. I mean, kung idiretso mo na siya, like, i-check mo agad yung pre-process image dito, diretso na siya, lalabas dito na corrected image. So, as you can see, black and white siya. So, what we're going to do is, parang i-compress natin to siya into one image. So, to do that, open yung raster, then miscellaneous, then click nyo tong build virtual raster. So, para diretso siya, high quality image, pindot nyo yung highest, then hanapin nyo yung RT to. Ito kasing data na download natin. So, dapat i-correct, i-check nyo yan lahat. Make sure, ito, iba din to. So, ito yung i-merge natin lahat into one image. So, nga pala, make sure na naka-correct to, kasi in order yung parang para lumabas yung color ng ating image. So, after nyan, so, ganyan siya. Yes. Then, pindot na yung run. Mabilis na yan. Then, yun, lumabas na. Ito na yung image natin. Natin. So, as you can see here, no? So, iba yung color na lumalabas, no? So, what we're going to do is to arrange it by opening its properties. Then, i-arrange ba natin yung band color niya para lumabas yung true color niya. So, as you can see, for the red band, dapat 4. Green band, dapat 3. Blue band, dapat 2. So, this is the right order of its true color pala. So, you can experiment with this, depending sa ito. Pero, kung gusto nyo yung two color composite, ganyan yung order. So, after nyan, apply. Then, yan na. Dito na yung image natin. So, eto, corrected image siya. So, saan yung parang raw data from the satellite since corrected to siya? So, what we're going to do is, ida-download, parang i-insert natin yun. Pero, na-download na yun siya. So, punta kayo sa layer, add raster layer, then, hanapin nyo yung folder na kung saan nilagay nyo yung dinownload nyo. I mean, yung data. So, for me, di ba, ginamit ko talaga kanina. So, itong LC, ito yung decorrected na image. So, what we're going to do is to add this all. So, pindot nyo yung control to choose more.
So, yung lahat na JP2 file or JPEG file, yan i-add natin sa open, then add. So, after nyan, wait nyo lang. Yan, lumabas na siya. So, uncollapse. Itong L1C na data, yan yung not corrected na image. So, what we're going to do, same process. I-AS1 natin yan ulit lahat. Raster, miscellaneous, build virtual raster, then highest. Itong LC naman lahat i-merge natin. Since ito yung raw data natin. Yung kanina, corrected na yun siya agad since nagdiretso na tayo. So, turn yan. Make sure na na-correct to. Ito yung pinaka-importante para lumabas yung color niya. Then, done. Yun lang. So, done. So, here na. So, same process para sa true color composite niya. So, here, same process, no? Pindot nyo for the color red 4, 3, and 2. Ganyan. Apply. And then, here. Here's our uncorrected image. So, i-compare natin sa corrected image natin. So, as you can see, konti lang difference niya. So, makikita nyo dito, may mga white dito na naalis. Konti. So, that's how we do the atmospheric correction. Here's the corrected image and uncorrected image. So, you can also download the data, no? So, for example, ayaw nyo mag-download dito, mas gusto nyo mag-download sa site nila talaga. So here, you can download data here. So just get started and create your account. You can search it. Then for example, may data na kayo nakalabas dun. Then gusto nyo mag-atmospheric correction. So balik lang kayo dito sa SCP. Saan na yun? Dito. Then, punta lang kayo sa pre-processing, image conversion, check nyo lang to, then choose nyo yung parang data na download to. So, for me, ito yung not corrected data, no? So, pindot nyo to. So, as you can see, nandito na yung mga data na hindi siya corrected. Then, just click run. Then, choose nyo yung folder na gusto nyo. Then, yun, same process. After yun, insert nyo, then lalabas, compress it, then change its properties or band color. So that's how we do our atmospheric correction using dark object subtraction via QGIS.